abale ndi alongo tineneza kuti inuyo zoti kuli page ya My For Us simukudziwa tipangeni subscribe lero komanso tauze Nkhani ena. In the Amarylis Hotel cell. 1. Introduction. As a mouthpiece of the voiceless citizenry and in exercise of its governance watch to grow, the Center for Democracy and Economic Development Initiative Cdedi bowed down to pressure to zero in on the purported forceful sale of Amarylis Hotel to the Public Service Pension Trust Fund. The cause prompted Cdedi to go on the ground in search of the truth, including what has been unsaid in the said sale. This comes against the backdrop that this matter has raised eyebrows since it is alleged that the facility was valued at 47 billion Malawi kwacha in 2023, but the figure has escalated to 127 billion kwacha in 2026 on one hand, while on the other hand, some quarters of the society have queried its viability as an investment. 2. Background. As at September 2025, the Public Service Pension Trust, the fund, was sitting at 1.1 trillion of pension funds for over 130,000 public servants as members who either joined the civil service on January 1, 2017, when the compulsory pension fund took effect, or those that were born on or after January 1, 1980. In other words, these funds cannot be drawn by the members for the next 35 years when the members clock retirement age of 60. The funds are said to be increasing sharply. In the past, such funds have been invested in the money market. At the onset, it should be stated that civil servants outside the above stated dates, their pension funds are under the Accountant General's office. It is therefore a foregone conclusion that if not invested, such funds will remain idle in the bank account and depreciate as the local unit gets weaker compared to the major trading currency, the dollar. It is for this reason that the funds were invested in the stock exchange and the money market. However, as stated, they continue to grow every month. Hence, a decision was made to diversify the investment to areas that could ensure a turnaround and at the same time insulated from the shocks, while the investment continued to appreciate with time, such as real estate, agriculture sector, and the tourism industry. The fund, therefore, recruited Nico Asset Management, Old Mutual Investment Group, and Continental Asset Management, CAM, as investment managers for the fund. At this juncture, it is worthwhile to state that it is the core business of the investment managers to identify investment opportunities and present to the fund for further guidance, direction, and recommendation. In view of the above, NICO presented 3 investment opportunities between February and March 2023, namely A. Katete Farm Plots in Lilongwe, B. Access Microfinance, C. Amarylis Hotel in Blantyre. 3. The governance structure. The fund is governed by 12 trustees. The fund is governed by a 12 trustees board, where government as an employer appoints 6 civil servants into the board. The employees also appoint 6 amongst themselves into the board, while the secretariat is headed by the principal officer, PO, the equivalent of the chief executive officer. The standard procedure has been that government appoints principal secretaries, PS, and directors, while the employees mostly go for the union leadership, such as MCTU and TUM. The PO has a 2-3-year term contract
The board is responsible for the management and supervision of the affairs of the board, while the secretariat does the day-to-day running of the entity. Technically, though independent, the cabinet is appraised on the developments of the fund. However, it is important to highlight that from October 2024 to June 2025, the fund operated without the board, a development that compromised oversight role. Number 4, legal framework. The fund was established in 2017. It is governed by the Pension Act. Since it falls in the financial institution category, therefore, it has Reserve Bank of Malawi as the registrar and the regulator. It is, however, important to point out that RBM is not mandated to decide on the investments to be undertaken by the pension fund. 5. The genesis of Amarylis saga. Since the fund had considered the hospitality industry as an alternative sector for investment, NICO was given a nod to proceed to do further analysis and ascertain viability of Amarylis Hotel. The fund took a visit to Amarylis Hotel to appreciate the asset being pursued. The committee was satisfied and NAM was tasked to do all the required due diligence. An analysis was done as follows. A. Business investment analysis for the viability of the hotel business. B. Structural integrity analysis of the property. C. Valuation of the hotel building. And D. The sale agreement. After being satisfied, NICO was allowed to proceed with the acquisition process, including the drafting of the sale agreement. The sale share subscription agreement for the transaction was drafted by Knight and Knight legal practitioners. According to Knight, Frank and Garden City Properties, property valuers, in July 2023, Amarylis Hotel was a 5-star facility, a 91-bedroom hotel located in Blantyre's Central Business District with restaurant, conference facilities, and auxiliary amenities situated on approximately 0.61 hectares. Both Knight Frank and Garden City prepared their valuations in accordance with RICS valuation, global standards, and international valuation standards. EMIJ Advisory similarly applied valuation methodologies consistent with IVS 103 and adopted the discounted cash flow CDF income approach, reflecting the suitability of income-based methods for operating access with identifiable, recurring, and forecastable cash flows, and enabling explicit environment of risk, sustainability, and value drivers over the investment horizon. 5. The value. On July 13, 2023, Knight's Frank valuation assessment put the facility at a market value of 50.5 billion Malawi kwacha and the replacement cost at about 87.81 billion, while Garden City assessed the business market value at approximately 48 billion Malawi kwacha and reinstatement cost at approximately 78 billion Malawi kwacha. This time, the fund had already acquired its office building in Lilongwe, Cdedi Hotel in Lilongwe, and a macadamia farm along the Nchinji Road. The fund's footprint in the hospitality industry started with the acquisition of Cdedi Hotel in Lilongwe, now Lifestyle Hotel. Initially, this hotel was valued at 8 billion Malawi kwacha, but the fund parted ways with a whopping 22 billion Malawi kwacha to claim ownership. Under Continental Asset Management, the pension fund bought what used to be Hotel Chisakame, which later changed to Royal Palm Hotel,
at 1.2 billion Malawi kwacha. The structure has now been demolished and a new one known as Lifestyle Hotel in Blantyre is being constructed. While we are obsessed with the 127 billion Amarylis Hotel, it is important to alert Malawians that according to the Bill of Quantities for the Lifestyle Hotel currently under construction in Blantyre, 80% of the materials are imported. At 41% of construction works, the fund has spent 112 billion Malawi kwacha of the projected total value of 75 billion Malawi kwacha. It is projected that should RBM make available $15 million to the project, then it will be completed in 2027 at 135 billion Malawi kwacha. This beats the amount spent on the mortar and brick plus the business that is Amarylis Hotel. In a likely event that RBM will not make available the requested sum, then the completion period will be extended. The budget will balloon to 300 billion Malawi kwacha. 6. The jump from 48 to 127 billion Malawi kwacha. Who is fooling who? At the time when everyone thought all was set for the Amarylis Hotel to change hands from a Malawian of Asian origin, Shiraz Yusuf, at 48 billion Malawi kwacha in December 2023, Nico threw in a joker. They opted out of the deal, apparently with no reasons. But others speculated that they owned shares in hotel business, including other well-known names in the industry. They do not wish to create more competition for themselves on the market. According to sources, the hotel was financed through loans from National Bank, FDH, in kwacha, and an international lending institution that was in dollars. This was declared right from the first meeting. As the British would put it, marry me and my dog. The fund decided that they should carry on in spite of the loans. No wonder when the negotiations resumed after the institution of the board, fresh estimates were done and the pensioners were made to cough a whooping 127 billion kwacha in the process. 7. Other contentious issues. Although Section 35 of the Pension Act of 2023 states that every pension fund shall have a board of trustees responsible for management and supervision affairs, the fund operated without a board for a year. This simply meant that the PO, Mr. George Jim, assumed the role of the board on top of being the CEO, implying that all matters requiring the attention and approval of the board were decided unilaterally. As this was happening, construction works did not stop and payments as per certificates were being done. Issues of overpayments were common sight. Mr. Jim is alleged to have overpaid the contractor with over 400 million at one point in time. Precisely, he allegedly paid 1,159,043 million and 89,039 tambala in favor of a certificate pegged at 867 million Malawi kwacha. During the same period under review, he reportedly overpaid for the land that was meant for 937 million kwacha, as he is said to have mistakenly paid 1.4 billion for the same piece of land. Ordinarily, pension fund should have engaged an independent valuer to ascertain the transaction before effecting the payments. A total of 330.6 million Malawi kwacha was allegedly spent on foreign training, when in fact the regulator organizes locally accredited trainings for all the financial institutions. A Kenyan firm, Zamara Actualities, was allegedly hired to do what can best be done locally, albeit at a cheap price. Their initial contract was pegged at
165 million Malawi kwacha in 2023, but grew to 256 in 2024. 256 million in 2024. Allegedly, 11.5 billion was yet to be updated in the members' account as at September 2025, while 456 million could not be reconciled. During the same period, 4.9 billion Malawi kwacha was allegedly paid out to a contractor without the board, contrary to section 67 subsection C, subsection 6A and B, that prohibits trustees to be paid out from the fund access. 29.9 billion was allegedly paid out to the trustees, translating into 188 million each as stipend, despite the fact that section 69B of the Pension Act requires the pension fund to submit its audited financial statements to the registrar of the financial institutions 3 months after the end of each financial year. The fund has not submitted audited accounts to the Reserve Bank from 2021 to 2025. It has also transpired that in the same period under review, 90.4 billion Malawi kwacha was supposed to be remitted within 14 days was nowhere to be traced. 8. Political interference in the pension fund. The parliamentary committees found themselves touring the construction site in Blantyre on the pretext that they would make forex available for the seamless completion. During the transition period after the September 16, 2025 elections, Mr. Jim allegedly tried to establish ties with the influential figures and potential cabinet ministers in the blue camp. We are talking of the DPP here. He tried to fire his board after he drafted a letter dissolving the board on the pretext that the chief secretary to the government had issued a directive to dissolve boards for parastatals and state-owned enterprises. He reported the ON's secretary to the treasury, ST Dr. Cliff Chunda, to sign. As fate would have it, the letter was dated 17th October 2025, when in fact the ST reported for duties on October 22, 2025. On October 24, 2025, Dr. Chunda rescinded his area directive. The resuscitated board's first agenda was to suspend the PO, Mr. George Jim. It is also important to state that the current board that was appointed by the previous administration, led by Chairperson Chiza Nyirongo, has instituted a forensic audit for the period beginning 1st December 2024 to 30th December 2025. 9. The role of the regulator. Following the public outrage, the Reserve Bank governor stopped the transaction after approving the same area on. Although they seemed to have intervened, the harsh reality of the matter is that monies have already been transferred. And unless further investigation proved otherwise, there was willing buyer and willing seller until the details were subject to the public court of opinion. A $1 billion question the Reserve Bank ought to address now is, how is it going to recoup the pension funds already spent? Secondly, it raises a serious question of the public trust given the back and forth movement in critical decision making by the bank. In the spirit of transparency and accountability, it should be stated that for 4 years, RBM allowed the fund to do as it pleases them. The pension funds with the pension funds. Since its establishment, it only fulfilled its legal requirement to furnish the regulator with audited financial statements for 2017, 2018, and 2019. From 2021 to 2025, they have acted illegally. Where was the regulator in all these years?
Details have also emerged that the Reserve Bank allowed the fund to procure its office building in Lilongwe, the Macadamia Farm, and the Cdedi Hotel without assessment reports. If the Reserve Bank is not an accomplice, then they are cowards. Today, they are playing a holier than thou in this matter. This gives room to speculate that the minister and top government officials in the previous administration were benefiting from this illegality. How then did they allow the fund to operate as it pleases them? And why is it that the new administration is keeping the board appointed by the previous administration? 10. Pertinent questions. Why is the Reserve Bank seemingly looking away at the hotel construction site where 41% of the construction works were... I'll take this again. Why is the Reserve Bank seemingly looking away at the hotel construction site where 41% of the construction works the fund has coughed 112 billion? Are they waiting to act when it is completed at 300 billion? Why did the previous cabinet, while fully aware of the fact that the fund was not complying with the law, kept associating itself with the fund as clearly mirrored through the presiding of the groundbreaking ceremony? Wasn't this a clear case of legitimizing illegality? 11. Cdedi's position. The pension fund should make public the forensic audit results currently underway. Those implicated should be personally held liable. 2. The regulator should justify its actions and advise the way forward on the matter, since monies were already paid following its own approval. 12. Cdedi's demand. The office of the Ombudsman should conduct a public inquiry, since the writing is on the wall that the Public Accounts Committee of Parliament is an accomplice in this criminal enterprise. I submit. Signed, Sylvester Namiwa, Cdedi Executive Director. Thank you very much for your kind attention. Kusiyana ndi masiku onse palibe chikalata chachichewa monga ndanena kuti sinali ntchito yokhweka, ntchito imene ndikufunika nthawi komanso ntchito yokupitirira, chifukwa monga mwamveseramo zikuoneka kuti anthu safuna kuyankhula pa nkhani pa zifukwa. Aliyense akungosankha mbali yoti auze anthu, koma ife amene timayima pakati pa chilungamo tinachiona cha nzeru kutenga nthawi yathu ndi ma resources nkulowa kumayifufuza nkhani. So padakali panopa zimene tapeza zimene ndimawerenga zija ndiye mundilole kuti ndiyese kuombera mkota apo ndi apo muchichewa, chifukwa Malawi eni yake akhala mmafunso kuti kodi mwayamba kuyankhula ndi asamunda okha. Nkhani ili pano tikunena kuti ife bungwe lanu la Cdedi limene bungwe la Malawi mutatipempha kuti tilowererepo, timanena kunena kuti sitimafuna kungoyankhula zinthu zopanda umboni, sitifuna kumangothamanga ndi usi wopanda moto, ndiye tinayamba kuyifufuza nkhani imeneyi. Nkhani imeneyi ili pa malo aja ogona alendo amene afuna kugulidwa kapena kuti agulidwa ndi ndalama za misonkho kapena kuti ndalama za anthu opuma pa ntchito kapena kuti pension. Chimene chasisa zayi kuti njovu ichoke nyanga nchonena kuti poyambirira hotelo imeneyi mu chaka cha 2023 amayeneka kuigula pa ndalama zosapitirira 47 billion Malawi kwacha, koma padakali panopa mu chaka cha 2026 tauzidwa kuti hotelo ija ayigula pa mtengo wa 127 billion Malawi kwacha. Ndi anthu afuna kuziwa kuti nkhani imeneyi yayambira pati. Nkhani imeneyi yayambira ponena kuti mu chaka cha 2017 boma linapanga chiganizo kunena kuti aliyense ogwira pa ntchito azikhala ndi pension yokakamiza. Pension iyo imachokera mbali ziwiri, okulemba ntchito amasonkha ndalama komanso iwe malipiro ako umasonkha ndalama. Ndiye ndalama zimenezo zimapita ku thumba limene linakhazikitsidwa limene amachitwa kuti Public Service Pension Fund. Ndiye mmene mmafika September
chaka cha 2025 kuthumba limeneli kunali ndalama za nkhani zokwana 1.1 trillion Malawi kwacha. Izitu ndi ndalama za anthu opitirira 130,000 amene amagwira ntchito mboma. Koma anthu amenewa adayamba ntchito pa 1 kuyambira pa 1 January 2017 pamene ndondomeko yokhazikitsa thumba la pension idakhazikitsidwa. Komanso ndalama zimenezi ndizagulu lina la anthu amene anabadwa pa 1 mapita uko January 1980. Chifukwa chonena kuti anthu amenewa ali ndi zaka pafupi 30 kapena 35 asanapume, chifukwa tikudziwa kunena kuti munthu angagwira ntchito mboma zaka zopumira pa ntchito ndi zaka 60. Kusonyeza kuti ndalama zimenezi zomwe zikuonesa kuti mwezi zikumachuluka zizipita zikumachulukira chifukwa chokuti zizingokhala achaini akewa sangakatenge malinga ndi malamulo oyendesera ndalama za anthu opuma pa ntchito. Ndi anthu akumafunsa kuti tizoona kuli 1.1 trillion za anthu opuma pa ntchito koma anthu ena avutika kuti ndalama zawo samakatenga. Ndi yankhe pano ndinene kuti kwa amene anali atabadwa pofika pa 1 January 1980 kapena amene amagwira ntchito mboma pofika pa 31 December 2016 ndalama zake sizimenezi. Inu ndalama zanu zili kwa accountant general. Ndenga ndalama zosimo kuzitenga si pension fund nkhani yake si koma mupite kwa accountant general kulilongwe ndi kumene akusunga ndalama zanu. Ndipo peza tanena kale kuti ndalama zikuchuluka afandi adapanga chiganizo kuti ndalamazi tisangokhala ndi amagula mashare I think anagula utenem kana gulanso kuti koma bizimito ndalamazi zikulani zikubwerabe. Komanso amakazigulisa pa money market kumakhala ma treasury bills aboma mangongola ndalama anthu mangongola ndi amaona akabe kuti inde business ikuchitika koma sadapeze chinthu chake kuti azipanga chooneka komanso chofuna kuteteza ndalama. Mukuziwa kuti pa mashare chine chonse chikasintha mtengo wa mashare umatha kutani kusika. Ndi amafuna kuti papezedwe njira yonena kuti ndalama zizipanga phindu komanso zisipezeka kuti mwachisanzo ndalama yafunika ndalama ija izapezekeretu kuti ndalama ija ilipo. Ndiye kuti apangidwa chiganizo. Chiganizo cho adaganiza kuti ayambe kuchita mabusiness okhuza nyumba zogona alendo kapena kuti mahotel. Ndiye malinga ndi malamulo awa pension fund ntchito sakanayigwira okha adayitanisa nkulemba ntchito niko imene tikuiziwa kuti aziyang'anira zimenezi Old Mutual komanso Continent Asset Management kuti agwire ntchito imene. Ndimafuna ndinene kuti adapasa makampani atatu amene mphamvu zoti akaunike akapeze zinthu zimene tingathe kuchita ndi ndalamazo kuti zizipeza phindu komanso ndalamazo zitetezeke. Mwachisanzo niko idapanga akauniuni idapeza zinthu zitatu zinthu zonazi. Mukaona mbypassimo kuli farm Katete kudachitidwa maploti ankafuna kuti nthawi imeneyo maploti amene aja agule pogwisa ntchito ndalama zimenezi. Komanso ankafuna kuti achite malonda pa access microfinancing. Komanso chinthu chachitatu adali ndi lingaliro logula hotelo imene ya Amarylis. Kodi ntchito za kumeneku ku pension fund zimakhala motani? Kumeneku ntchito zake zimayendesedwa ndi anthu 12 amene amagawa pakati pa anthu 6 amasankhidwa ndi boma nthawi zambiri makonda kusankha alembi amaunduna komanso akuluakulu ma director komanso ayinaka ndalamazo amaloledwa kuti ayikemo anthu awo oti azikayang'anirira ndalamazo. Ndiye nthawi zambiri anthu ogwira ntchitowa amakhulupirira ajasogoleri ama union mwachisanzo Teachers Union of Malawi MCTU ndi amene amakayika ku nthumwi kukakhala mu board muja kuti ziganizo zizipangidwa ndi kuunikidwa ndi gulu limeneli la anthu 12. Koma ngakhale kuti nthambi ndio imapayokha kuti boma sililowelerapo pakanthawi nduna kapena kuti cabinet zimeneka ziziziwa zimapasidwa maripoti kuti uku zinthu zikuyenda motere. Ndiye ndimafuna kuti Amalawi mudziwe kunena kuti ngakhale ndilamulo loyendesera pension kuti nthambi iliyonse yokuza ndalama za anthu opuma pa ntchito izikhala ndi board nthawi zonse zidachitika kuthumba ilili mu October 2024 mpaka mu June 2025 kuti kunalibe board. Izi zinatanthauza kuti mkulu wa bungwelo nthawi imeneyo a George Jim azigwira ntchito zinthu ziwiri.
omwewo azikanga tolembedwa ntchito, omwewo azipanga ziganizo. Apa ponena zoona kayendesedwe kabwino ka ntchito zidavuta. Ndanena kale kuti thumba limene lili pansi pa pension lamulo la pension fund, pension act fund, komanso ntchito zake zimayang'aniridwa ndi bank yayikulu ya reserve, amenenso malinga ndi malamulo ndi mlembi amene amalemba komanso kuyang'anira nthambi zonse kapena mabungwe onse amene amachita business zokuza zachuma mdziko muno. Koma kodi funso kumafunsa kuti kodi mavuto ku Amarylis Hotel adayambira pati? Chifukwa chokuti nthambi thumbali lidapanga chiganizo nkuwauza aniko kuti tifuna tichite malonda, atabwesa zinthu zitatu zija: Katete Farm, Access Microfinance komanso Amarylis Hotel. Chidawakomera aniko kunena kuti titayamba ndi ntchito yogula Amarylis Hotel. Choncho fandi idawapasa mwayi kuti akapange kauniuni, ndi aniko anapanga kauniuni kuti business imene ndiyotheka, ndipo iwo aniko adavomera, adakhutira kuti imeneyi ndi business yoyenera kuti kupite ndalama za misonkho. Komanso anakapanga timati structural integrity analysis. Nyumba ikamangidwa amene kakaione kuti nyumba imeneyi yamangidwa adi moyenerera, kodi kutabwera chivomerezi, kutabwera mphepo, nyumba isipikuka, anakaiyesa nyumba ija. Aniko akunena kuti adayipeza kuti nyumbayo njabwinobwino. Komanso anakaona ngati business ya hotelo ilidi ndi phindu, ilidi ndi sogolo. Aniko adakaona ndipo adakhutira kuti sogolo lilipo. Kenaka adapanga mgwirizano ona kuti anthu agule hotelo imeneyi. Atapanga mgwirizano uja kunapezeka kuti kunabweranso nthambi zina zoti zifufuze ndi kuona kuti kodi zimene apeza anikozi ndi zoyenera, sadaphonye kapena sadaname. Ndi anapeza Night and Frank komanso Garden City, awa ndi akadaulo amene amaunika za nyumba ndi katundu komanso chuma. Ndi atapanga kaununi adabweresa ripoti kunena kuti Amarylis Hotel ndi 5-star hotel, ndi gulu lija la 5-star. Mahotelo amakhala magulu, ndi gulu la pamwamba kwambiri ona kuti ndi international, kwina kulikonse akuzavomezo ndi hotelo yabwino. Komanso adayipeza kuti inali ndi zipinda zogonamo 91, inali ndi malo ochitirako misonkhano, inali ndi malo odyerako ndi malo ochita zina ndi zina. Koma ili pakatikati pa mtima wa taoni ya Blantyre, komanso ili pa malo okula 0.61 hectares. Kodi mtengo weniweni wa hotelo imeneyo ndi otani? Tanena kale kuti aniko atapanga kauniuni wawo adalola makampani ena atatunso kuti akaone kuti kodi zimene apeza aniko zija ndizoona. Ndiye kampani ya Night Frank idapeza kuti nthawi imeneyo mu 2023 akanakhala amayigulisa kwina ukake hotelo akanayigulisa 50 billion Malawi kwacha. Komanso replacement ndionera kuti nyumba mngati imene takhala ino kapena nyumba iliyonse imene mmene mutisatira pano, kodi nyumba imeneyoyo tiyate tiyimange nthawi imeneyo ikhala ndalama zingati? Ndiye amatchula kuti replacement cost. Ndiye anapeza kuti kuyigulisa nthawi imene hoteloyo imakhala 50 billion Malawi kwacha, koma kuti nyumba yomweyo muyimange nthawi imeneyo imeneka kuwana 87.81 billion Malawi kwacha. A Garden City nawonso atapanga kauniuni wawo adapeza kuti nthawi imeneyo kuti ayigulise hoteloyo ndalama zake zimayeneka kukhala 48 billion Malawi kwacha, koma kuti ayibwezerese nyumba yomweyo imayeneka ndalama zokwana 78 billion Malawi kwacha. Pa nthawi imeneyi nkuti thumbali litagula kale malo amene muli mu office mwawo, nyumba imene sanamange anachita kugula yomangamanga. Komanso anatagula hotelo imene imachula kuti Cdedi, panopa akuichula kuti Lifestyle kulilongwe. Komanso msewu wa Nchinji adagula munda wa makadameya kwathu timati Magede, msewu wa Nchinjiwo. So nkhani ya Amarylis si nkhani yoyamba kuti thumba limeneli limveke kuti likufuna kuchita malonda okuza business yogona kapena yokopa anthu ya hotel. Cdedi imene ayisintha pano khala Lifestyle atapanga kauniuni adayipeza kuti mtengo wake ndi 8 billion Malawi kwacha, koma kafukufuku amene tapanga waonesa kuti ndalama zimene zinapita kumeneko ndi 22 billion kwacha. So pano izi nkhani ya Amarylis amayipanga ndi aniko
komano Continental popeza nawonso adapasa ntchito ndi fandija adanena kuti ife malamo tikagule hotelo mangamanga ayi timanga hotelo. Ndiye zimene anachita anakagula hotelo amene munabadwa kale ngati ine amayicho kuti hotelo Chisakame padakena adayisintha kukhala Royal Palm. Nyumba imeneyo adayigula 1.2 billion Malawi kwacha. Ndi adayigwesa nkuyamba kumanga hotelo ina imene azichula kuti lifestyle Blantyre. Iyi yakuno ndi lifestyle hotel Lilongwe, inayo ika lifestyle hotel Blantyre. Ndiyeno timvesesani apa pali zinthu ziwiri. Aniko adayamba ntchito yogula Amarylis, koma Continental anayamba ntchito yomanga hotelo. Hotelo tikunena pano yagulidwa pa 127 billion Malawi kwacha. Koma amalawi akeneka kuziwa kuti bill of quantities nyumba akamamanga amapangira tumasamu zonse zimene zitalowe pamenepo apeza kuti pa zinthu 100 ziti zonse 80 zigulidwa kuchokera kunja, soneza kuti zikufunika forex. Ndiye tikuyankhula pano hotelo imeneyo ili pa 41%, sinafike patheka kumanga, koma ndalama zimene agwiritsa ntchito ndi 112 billion Malawi kwacha. Koma amene amapanga mapulani awo a Continental mogwirizana ndi a pension fund yo adagwirizana kuti ndalama zimene agwiritsa ntchito pamenepa ndi 75 billion Malawi kwacha. Ndiye mukati tifasi pamene tikapanga masamu zioneka kuti Amarylis hotelo nthawi imeneyo imaoneka kuti ndi yodula kapena ndi mtengo wapano, chifukwa hotelo inayo amafuna ayimange ndi 75 billion Malawi kwacha. Koma ndikunena pano ndalama zimene zatuluka za misonkho, ndalama zimene zatuluka za pension za anthu opompa ntchito ndi 112 billion Malawi kwacha. Now chifukwa kuti katundu wambiri achokera kunja, ndiye tikuziwa kuti mdziko muno muli vuto la ndalama yakunja, pofuna kuti hotelo ithe mu nthawi yache komanso kuti ikwane pa ndalama zimene azisintha panopa kuti akamamaliza mu chaka cha 2027 ikayagwiritsa ntchito 135 billion Malawi kwacha. Ndiye analembera kalata Reserve Bank kunena kuti awathandize $15 million ya America mchachi ziwikire kuti ndalama imene sitani sipezeka chifukwa kuti Malawi muno dola ikusowa. Iyonso ni nkhani tizabwera pano zakambisane. Ndiye amalawi muziwe kuti hotelo imene ikamatha ikayagwiritsa ntchito 300 billion Malawi kwacha. So pano anthu kumafunsa kuti kodi tafotokozani bwino anamiwa hotelo yo mukuti mu 2023 adayika pa 48 billion, pano yafika 127 billion. Akupusisa nzake ndani apa? Ndanena kale kuti ntchito yogula hotelo yo inapasidwa m'manja mwaniko. Koma mafuna amalawi muziwe kuti mu December mmene zonse zitatha atapanga zonse ma drafting machani ma agreement zonse tapangidwa, siku lake aniko adangozuka nkunena kuti ife basi ntchito imene sitipitiriza. Anthu amadaba kuti zikukhala bwanji hotelo iyi mwina anthu akutapa kuti mwini wake ndani sakutchulidwa, amene anamanga ndi mwenye koma obadwira Malawi muno. So pa chizungu zimamveka bwino, is a Malawian of Asian origin, zina lake ndi Shirazi Yusuf. Ndiyeno nthawi imeneyoyo amene amayamba kukambirana Shirazi Yusuf adauza aniko komanso anauza pension fund kuti hotelo ili ngongole, ndi ngongole ndangongola ndalama ku FDH ndi ku National Bank, komanso anakongola ndalama zina ku bungu lino ngongoza ndalama la kunja, kusonyeza kuti ngongole ya ku National Bank ndi ya ku FDH ili makwacha koma inayo ili madola. Ndiye adayimisa pa zifukwa zimene sadafotokoze, koma anthu ena atapanga kauniuna mati pachatu anikowa akumanganso hotelo ina ku Lilongwe kuno Oasis. Ndiye anauza fandija kuti ayike monso 25%, komanso nikoyi ikupanganso hotelo ina imene maiziwa inotchukanso Malawi muno. Ndiye anaona kuti tikaonjeza mahotelowa tikangatitu tikuzibaya toka, ndiye titani tingozisiya zimene zitere pati zitere pomwepa. Koma munthawi imene board kunalibe, munthawi imene zaka zimene zikanthawi kapitapo chokuda 2023 ajimwanja anala kukambirana ndi mwini waka hotelo iyi, ma email alipo kumakambisana, sizota makambirana zotani tikachipeza zimenezo tibweresanso kunja. Tikuthokozeni pa chisankho chanu chomwe munasankha pokhala ndife Amayi for Us. Zomwe kwambiri takuthokozani.